Friends, this is Boss Dipanda. Welcome to Master of English. +2 board exam 2024. 2024 +2 बोर्ड परीक्षा निमित्त तीनोटी सिलेक्शन प्रोसेस गोटे स्टोरी रू गोटे फ्रोज रू आ गोटे पोएट्री रू आज आलोचना करवा प्रथम VST रे VST स्टैंड फॉर वेरी सिमिलर टेस्ट जेमती कौन हुए जमती हमर बोर्ड रे परीक्षा क्वेश्चन आसे सेही वाला प्रश्न नवा आलोचना करवा पहले प्रथम चैप्टर मन होईची द डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन ओके प्रथम चैप्टर होची द डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन प्रथम प्रश्न जीवा ताले प्रथम प्रश्नटा होची व्हाई डिड अर्ली अटेम्प्ट्स एट पोलियो वैक्सीन फेल व्हाई डिड अर्ली अटेम्प्ट्स एट पोलियो वैक्सीन फेल काहे की प्रथमे प्रथमे जेतेबेले से माने अटेम्प्ट्स नेले पोलियो वैक्सीन रो अटेम्प्ट्स नेले सेतेबेले पोलियो वैक्सीन फेल हला काहे एक नंबर प्रश्न दुई नंबर प्रश्न होची व्हाट डू वी नाउ नो नहीं व्हाट डू वी नाउ नो वर्तमान में कौन जानिछे पोलियो वैक्सीन बाबद रे व्हाट इज आवर द लेटेस्ट आइडिया हम पाखे लेटेस्ट आइडिया लेटेस्ट कवर कौन अछि नंबर 3 how can a polio vaccine be effective how can a polio vaccine be effective केमिति से पोलियो वैक्सीन टा गोटा इफेक्टिव हे परिबो तापरे नंबर IV what makes it possible for infants to acquire immunity from polio what made it possible for infants to acquire immunity from polio ago in the early 1900 why means infants were not vulnerable to polio not contracted with polio एटा होची प्रश्न शेष प्रश्न होची how were antibodies passed on from the mother to their babies नहीं बोले how were antibodies passed on from the mothers to their babies मां पाखरु पिला पाखकु एंटीबॉडी केमती पास हो देई जो प्रश्न अछि बिले एतिकी प्रश्न हम पाखरे अछि आ एई प्रश्न उत्तर प्रथम आलोचना करियो तापर जीवा पोएम सेक्शन तापर जीवा स्टोरी सेक्शन ये होची आज सेशन एई सेशन रे एतिकी आलोचना करिवा आसंता काली फिर जेमती म तुम कहिछि सब दिन गोटे गोटे डिफरेंट सब्जेक्ट रो VST हम आलोचना करथबा जो दिन पांचटा सब्जेक्ट सजिवो तापर पुनी तरह आ गोटे डिफरेंट VST चलिबो लाइक दिस गो ऑन तो पहले प्रथम प्रश्न हला कौन थिला व्हाई डिड अर्ली अटेम्प्ट्स एट पोलियो वैक्सीन फेल काहे बहुत सहज उत्तर अछि हमें जदी पढी जे निश्चित भाबे जानि थिबा द अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ पोलियो वैक्सीन हैज बीन फेल्ड बिकॉज़ द रिसर्चर डिड नॉट know that the polio is contracted or polio is caused by 3 strains of a stable virus. 3 strains of a stable virus. परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डू यू नो नाउ नो वर्तमान में कौन जानिछि वर्तमान में कौन जानिछि बिले तो यार उत्तर बहुत सहज बहिरे लिखाई सुंदर भावे वी नाउ नो दैट पोलियो इज कॉज्ड बाय 3 strains of stable virus polio is caused by 3 strains of stable virus एटा वर्तमान में जानिछु आगो से माने जानि नथले जे से माने कोन करथिले they were thinking that polio is caused by only one virus whereas polio was caused by 3 strains of a quite stable virus परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 हाउ कैन ए पोलियो वैक्सीन बी इफेक्टिव यदि पोलियो वैक्सीन को इफेक्टिव करवा इफ यू वांट टू गेट एन इफेक्टिव वैक्सीनेशन वैक्सीन देन व्हाट टू डू एटा होची परवर्ती प्रश्न ताले कोन होबा कथा सो टू कन्फर इम्यूनिटी ए वैक्सीन मस्ट हैव इफेक्टिवनेस टुवर्ड्स दैट स्ट्रेन ऑफ 3 वायरस से 3टा वायरस को इनएक्टिव कर पारुथबा बलिया गोटे वैक्सीन दरकार जा द्वारा कोइ परिबो से वैक्सीन टा इफेक्टिव हे परिबो परवर्ती प्रश्न दिगा परवर्ती प्रश्न होची व्हाट मेड इट पॉसिबल फॉर इन्फेंट्स टू एक्वायर इम्यूनिटी फ्रॉम पोलियो पोलियो रु काहे की इम्यूनिटी एक्वायर करि पारुथिले इन्फेंट्स माने
in the early 1900, water and sanitation condition was very poor, and water treatments were primitive, and the students were exposed at an age when they were protected. And at that time, they create antibodies inside them due to their mother's antibody. Maro antibody tanka vitare thila, and through breastfeeding their mother's antibody was passing into them, and that's why when they are getting contracted with polio, they are getting their own antibody. Eta thila region. Paravarti prashna, how were antibodies passed on from the mothers to their babies? Ma tharu chua pakhku antibody kemti pass hotula? Simple, through breastfeeding. And antibody passed to the baby from the mother. Why? Or through breastfeeding. बुझेला? परवर्ती ये थिला बिले हमरो आजिरो प्रथम पेसेज. वर्तमान आमे जिबा द्वितीयटा होची मु नैची, सेटा होची डैफोडिल. द्वितीयटा कोटा नेली, प्रथम नेली डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन, द्वितीयटा नैची डैफोडिल पॉइंट. Okay, daffodil re कौन ची? What is the similarity between the stars and the daffodils? प्रथम प्रश्न. What is the similarity between the stars and the daffodils? Question number 2. Where did the poet see the daffodils? कोठी कवि daffodils सबको देखिले. Question number 3. What impact did the dancing daffodils have on the poet? को भलिया प्रभाव पड़िला dancing daffodils रो प्रभाव माने हमरो यांको उपरे, विलियम वर्ड्सवर्थ को उपरे. को भली पड़िला. परवर्ती प्रश्न. In such a jocund company, what constituted the jocund company? एटी jocund company बोली काहाकू कहा जायछि, कौ मान को नै कि jocund company बोली कहा जायछि. ओके, परवर्ती प्रश्न अछि. परवर्ती प्रश्न कोन? They flash upon that inward eye. What does inward eye imply? एटी inward eye कहिले कोन बा काहाकू कहा जायछि? एटा होछि पांचटा प्रश्न बिले. These are the 5 question of passage number 2. एटी प्रश्न का अछि, what is the similarity between the stars and the daffodils? कोन पिले तीनटा similarity थिला. One is as the stars are stretched in a never ending line, the daffodils also stretched in a along the margin of a bay. Number 1. Number 2, as the star has no definite number, the daffodils also innumerable according to the poet, and nobody can tell the definite number of the daffodils. Number 3, as the stars twinkle in the Milky Way. Number 3, as the stars twinkle in the Milky Way, the daffodils also, they were also linking their heads. What they were also twinkling their heads. Yes, twinkling their heads on the breeze, fluttering their heads in the breeze. So these are the 3 comparisons the author had made between the star and the daffodils. Next question. Where did the poet see the daffodils? Where did the poet see the daffodils? The poet saw the daffodils beside the lake and beneath the trees. Beside the lake and beneath the trees. Next question. Next question hochi, what impact did the dancing daffodils have on the poet? What impact माने को भलिया तांको ऊपर प्रभाव पकेला जते बेले से कोन देखि चंती पहिले. Yes, dancing daffodils have on the poet. ताहले कोन होबा बेले? The poet's heart fills with endless pleasure, and he goes on dancing with the dancing moment of the attractive flowers. Yes. So when he found himself amidst the daffodils, his heart fills with endless pleasure, and he goes on dancing with the
dancing movements of the attractive flowers. Next question. Sorry. In such a jocund company, what constituted the jocund company? It kahaku neki jocund company gatana ichi. Daffodils, obviously. Daffodils constituted the jocund company. Sesa prashna. They flash upon the inward eye. What does inward eye means? Inward eye stand for mind's eye. What is it? Yes, inward eye stand for mind's eye. तो ये थिला हमर पैसेज नंबर 2 दुईटा पैसेज थिला बेले आज जेति की पढ़िबा कथा हमें वर्तमान जीवा हमें पैसेज नंबर 3 माने वर्तमान जीवा स्टोरी सेक्शन ऊपर को ओके पैसेज नंबर 3 स्टोरी सेक्शन पाखु को पळेले जदि स्टोरी सेक्शन पाखु को पळेले बेले हमें एटी गोटे प्रश्न आसिला कोन बेले गिव एन अकाउंट ऑफ द मिजरेबल सर्कमस्टेंस in which the son and the mother lived. My mother. Story ta hela my mother, mo ma. Okay. The kachi out of the narrator, remember the Holy Communion. Prathama prashna. Ebang ditya prashna hochi give an account of the miserable circumstances in which the son and the mother lived. Duta prashna hochi. Pratham prashna uttara. Holy Communion is the most important religious service in the church in which the congregation of people share bread and wine as the symbol of the Last Supper and the death of Jesus Christ. आगो को क्रिसमस सोचे हमें समझ जानते बा तो ये जो होली कम्युनियन टा हुए पहले कौन हुए ये होली कम्युनियन रे मन कर रात्रि रे शेष दिन ताकर फास्टिंग हुए फास्टिंग दिन और शेष दिन रात्रि रे माने कौन करंती परस्पर भितर शेष रे ताकर फास्टिंग भांगिबा पई मद এবং ব্রেড বন্টা দেয় বুঝলা so holy communion is the most important religious service in the church in which the congregation of people share bread and wine as the symbol of the Lord's Supper and the death of Jesus Christ. One heard Samadhi at that very point of time he was also standing amidst the congregation and he had already taken loads of wine, means 4 or 5 sets of wine already taken, and at that time the author's mother saw him and restrained him from drinking too much, and he had still remembered that particular thing. Sesa prashna ta hochi give an account of the miserable circumstance in which the son and the mother lived. Ma au poor hotuba se jo condition a condition विषय धारणा दवा बोली कहा जाए कि so the untold suffering of Charlie's mother made its beginning when her stage performance came to an end because of her cracked voice. So they went to that condition, dragging condition, you can say, due to cracking of voice, and thereafter she didn't get any work. And their assets, whatever asset they had, were dwindling one after another. She was just not getting any work, and they moved from 3-bedroom to 2 to 1. Their neighbor was getting braver and braver. Thereafter, what happens? Finally, they came to twilight. Means they were just living in an open field, according to the author, and his mother was not able to do anything else. Finally, as she was a tailor, she had expertise in tailoring. She started doing that job, and what happens thereafter? Whatever they were getting from that job only, they were just managing their stomach. This is what the answer of the second question. द्वितीय प्रश्न उत्तर एया तो ये थिला तीनोटी सिलेक्शन पेसेस पहले आसंता परीक्षा पई तीनोटी सिलेक्शन पेसेस आसंता गेले आउ तीनोटी सिलेक्शन पेसेस आलोचना करबा सी यू देयर स्टेशन मास्टर बैंक जय जगन्नाथ।